kulan ay soo qaban qaabisay hay-adda Brighter Health Minnesota and funded by Minnesota Breastfeeding Coalition oo ay ka soo qayb galeen takhaatiir caafimaad oo ay ka kala socda isbitaallo kala duwan isla markaana lagu casumay qaar ka mid ah ee gobolka Minnesota. Kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray caruurta xanuunsan gaar ahaan kuwa dhasha waqtigooda ka hor. Sida aanu ogsoonahay, dalka Mareykanka waxaa ka jira dumar fara badan oo ay sadaqeeyaan naaska caanahooda oo isbitaalada ay keedinayaan si loo siiyo caruurta waqtigooda ka hor dhasha oo u baahan nafaqo dheeraad ah. Now, for preterm infants, those are the children that are born less than 37 weeks. In addition to all of above, there's more specific interest. It helps decrease infection. So these babies, when they're born, usually less than 35 weeks, they're admitted into the neonatal intensive care units. And now in our units, we take care of babies that are born as early as 22 weeks. So very, very immature, very young babies, as you can see in the picture. So human milk helps decrease, and right now I'm specifically talking about mom's milk, but I will go into how donor milk also helps with that. So mom's milk helps decrease sepsis or infection throughout the baby's stay, and it helps decrease a very bad disease that happens in the gut. It's called necrotizing enterocolitis. I'm going to talk about it next slide, and I apologize in advance. I am going to show a picture that is pretty ugly, but I think we need to see why it's important to have it in preterm infants. It also, in preterm infants, it's even more important for neurodevelopment or brain development, and it has been directly related. Like every amount of mom's milk that the baby receives in the NICU is correlated by improved cognition at 3 years of age, and then they got imaging MRI studies, and they saw that the brain volume itself was bigger, and it's dose related. The more mom's milk, the better improvement in cognition and in brain development. So this is, again, I apologize about this picture, but this is what necrotizing enterocolitis is. This is a very common, it's the most common gastrointestinal emergency, and it's devastating in the preterm infant. These babies are getting, like the first week, they're very sick, but then they got better, they get better. But by 2 or 3 weeks, they suddenly have this really bad disease where their belly blows up and their gut gets very inflamed, and it's a very serious illness. About 5 to 10% of, and when they get that, 30% of them are gonna die, like 30 to 50% in some places. And those that don't, and they die and receive surgery, they have problems long term. I had a baby that was born at about 25 weeks, was doing very well, and by 3 weeks, we looked at the brain, how it's doing, and the brain looked good. By 3 weeks, it suddenly developed this necrotizing enterocolitis. It did survive, but she was there for months on the ventilator. And when we looked at her imaging again, the brain had a lot of cystic lesions. It looked like Swiss cheese. And then maybe 2 years later, her head to size was very small. She couldn't walk, she couldn't talk. So it's an acute inflammation, not just of the gut, but of the whole body that can affect the preterm baby lifelong. They can, if they have surgery, they can have short gut. It can have neurodevelopmental impairment. That means they can have cerebral palsy and delay. So it's a very, very bad disease. When you see a child, you remember it for a lifetime. For all of us, at the center of all of these conversations is the baby and their family. Yes. So I really, really respect all of us and all of you for engaging in this conversation. Thank you. Another way to look at that number, 7 times, so that's a 700% increase. There are very few things in our medical world that increase your risk for death or a severe illness than mother's breast milk or pasteurized human milk that increases the risk so much. 700% increase if you get formula compared to an exclusive human milk. So that's one thing that I think is really important. And then I think also that this is medicinal.
It is medicinal and nutritional. dooda ayaa ahayd diinta islaamka ma ogashahay in caanaha noocaasi ilmaha la siiyo. qaar ka mid ah culimmadii ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa waxa ay ku jawaabeen sida tan. بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. waxaan kala qaadaynaa nuugmadii cunuga oo u baahnaa naaska hooyadiis iyo caafimaad saa hadda aad sheegteen waa caafimaad cunuga in ku dhashay waqtigiisa ka yar tabarna ma hayo banaanka cunto kalena ma qaadan karo hooyadiina wili caanaheed ma soo gal hooyadii caanaheedii lama hayo daawo ahaan inuu u qaato oo naftiisa la badbaadiyo sharciyada oo gashay. waxaan meeshan maantay isku laga hadlay oo doonayna uga hadalno annaguna hadalkeena ka dhiibano ilmaha ku dhashay da'doodii da' ka yar ee weli hooyadii dhashay aysan caana yeelan markaasta oo mataqaanaa maalmo ka bacdi maan markaas diyaar ahayn una baahan caanihii hooyo ma la siin karaa caanaha isbitaalladu kaydiyaan ee dad hore oo mataqaanaa qaarna haddii raha muslimiin qaarna aysan muslimiin ahayn qaarna ama la aqoon wax yihiin magacdaan lahayn ma lagu badbaadin karaa ma la sii karaa. awalan horta qof kasta oo bani aadam xurmu leeyahay muxtarim weeye qof kasta muxtarim buu leeyahay ilaahay baa wuxuu leeyahay walaqad karamnaa bani aadama taqwada iyo iimaanka iyo islaamka iyo gaalnimada waa lagu sii kala fiican yahay islaamka laftiisuna qofka taqiya qof kale waa sii kala sarreeyaan inna akramakum cinda allahi atqaakum baa ilaahay leeyahay laakiin bani aadamka hore ilaahay waa u karaameeyey kow tan labaad waxay tahay waa taariikhda haddii loo laabto dad badan oo muslimiin ah ayaa waxaa nuujiya dumar aan muslimiin ahayn. sidoo kaleeto qofka muslimka ah wuxuu guursan karaa gabar kitaabiyad ah gabar aan muslimad ahayn laakiin kitaabiyad ahlu kitaab ah gabadhaas ilmaha caanaha nuujinaysaa. marka horta guud ahaan kan jiran oo hadda xaaladdu hay iska badaaye midka caafimaadka qaba ayay u bannaan tahay caanaha in la siiyo dadkaas aan mataqaanaa muslimiinta caanahooda ama caanaha lagu kaydiyo isbitaallada. tan marka xaalad kale ayaa sii jirta waxaa la yidhi sida dhaqaatiirtu sheegeen ilaahay baa xaqiiqada oge ilmaha iyadoo yar dhashay haddii la siiyo caanaha hooyooyin kaleeto ay sadaqaystaan oo isbitaalku kaydiyey waxay u badan tahay sida la tajribeeyay 80% ilaahay badbaadiyo ilaahay badbaadi iska leh. haddii laga daayo caanaha normalka ilmaha la siiyana 70% way xanuunsanayaan way jiranayaan dhib baa ku imaanaya inta badbaadisaana yar. marka ma lagu badbaadin karaa oo ma la siin karaa horta kow gabdhaha muslimaadka ee ilmahooda ka taxadaraya ee waxaan ma ii banaayin ku fakaraya way mahadsan yihiin khayr Allah siiyo aad bay u fiican yihiin waana dad fiican khayr Allah siiyo laakiin islaamku waa u bannaan tahay ilmahooda in lagu badbaadiyo caanaha noocaasa waa la sii karaa waana lagu badbaadinayaa wayna bannaan tahay wax bushi iyo cid waxa keenaysa lama arko iska daa ayaga xataa wax ka siliita lagu badbaadi karaa haddii badbaadi timaado haddii qofku xataa uusan yaraan ku dhan caadi ku dhasho ee cunto la'aan ku dhacdo ee halka uu joogo ee naftu ka dhacayso ee caana khanziir maahan caanada wax kale aan la helayn waa lagu badbaadinayaa waa lagu baahi tirayaa tan iska badaa tan marka isbitaalladu hayaan ilmihi in la siyaamo bannaan tahay ma sama bannaan hawsh ma taale ma waajiba ma se waajib maaha weey waana waajib lagu badbaadiyo ilmahaas yarka oo bini aadanka oo islaamka ee dhashay ee saqiirka ah ee hadii la yiraahdo badbaadadu halkaas u badan tahay waa lagu badbaadinayaa in lagu badbaadina waajib ay noqonaysaa.
My name is Dr. Leah Jordan. I'm a neonatologist at Children's Minnesota. I came to this meeting very passionate about the benefits of donor breast milk, and I am just so amazed by the just very transparent discussions, respectful discussions, and great desire of everyone here to help promote the health and well-being of babies in our community. It's been a phenomenal partnership to be a part of, and I feel so inspired by everyone who's been here. My name is Stephanie Lacey, and I am a lactation consultant at Methodist Hospital Health Partners. I agree. I'm honored to be here. I have worked as an OB nurse helping mothers and babies for 25 years in a metro hospital. And having come to a meeting like this and being able to work with leaders within the Somali community that are working for health of their community, and to have a conversation agreed respectfully about different perspectives from the science of it and the Muslim faith. It's been just really wonderful to be a part of that. So I'm Dr. Pam Heggie. I'm medical director of the Minnesota Milk Bank for Babies and also a pediatrician. And I too am just so grateful to be part of this conversation and to have everyone be sharing their perspectives, listening respectfully, and really the passion for having equity, having everyone really be focused on promoting life and preventing death in these very medically fragile babies, and having donor milk be available to anyone who needed it, and also emphasizing mother's own milk, that it's a both and, that helping mothers make as much milk as they possibly can, to use the donor milk that's pooled with many, many different donors with multiple amounts that can provide milk that is the most nutritious, and to have that as a bridge as mothers are increasing their own milk supply, and that's something that would be very valued in the Muslim faith as well. So, and I just learned so much, and I appreciate everyone's questions, and thank you.